The Uganda we want. So mu Uganda gye twagala mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulabbayo obukenuzi nze kyempita obuvundu. Munna Uganda alina okuba nga yeenyigiramu. Ffenna twenyigire mu lutalo. Ate abalala tebasomye kuzimba wabula bayize okuzimba. Uganda gye twagala okulaba ng'enguudo zonna nkole nungi, public transport nga weeri. Kati eno gavumenti eriwo erina akabonero ka Lucifer. Buli kyotunulako mu Uganda kiriko oxygen. Either babika amawulire malungi oba mawulire mabi. Minisita teyeetaagisa kabangali budde buno zaaki. At this time, why should somebody import the furniture from outside Uganda? Let us leave NRM to be in charge for another 36 years or more. I really want to see a Uganda that believes in the rule of law. If you have a constitution in place, follow it to the letter. Don't change laws just because you want them to favor you. Kuba njagala omanye nti obugagga bwonna Uganda bwe yeeyagaliramu buyita waffe ku ttaka lyaffe. Naye busoga mugidibaze. How can a referral hospital refer you to a private clinic? The Uganda we want buli muntu ateekwa okumanya nti I am a stakeholder, nkwatibwako si kwesuulirayo gwannaggamba. Uganda oyinza okukakana nga mwe muyina bagraduates aba university nga bangi okusinga e Bungereza. Mwe mufokasinga nnyo ku degree. Eri bo bafokasinga nnyo nti byensomye mbijeemu omulimu n'enkola. We are dreaming of a Uganda where at a young age there is such a relationship between parent and son, parent and daughter, where the daughter can say this is what I want. Uganda gye twagala empya tesobola kubeerawo nga tewali mateeka. Amateeka agakola. The Uganda we want. Wano ku Dream TV. Welcome to the program, The Uganda we want. My name is Mulanzi Robert, your host. I'm so glad and privileged to be with you this evening. And I hope the views, the ideas that we're gonna share with you, you will pick something and be able to do something for our country. I've been informing you and reminding you about one of my mentors. Of course, he passed on 2 years ago. He used to say, do something and do it now. And I believe as a country, we need to do something. This program, The Uganda we want, we host people who come here, they share with us the kind of Uganda they want to see and also provide solutions on how we can achieve that kind of Uganda. This evening, I am honored to host Honorable Emmanuel Dombo. He is the Director for Information and Publicity at the NRM Secretariat. Honorable, you're welcome to the program. Could you please greet our viewers and listeners? Thank you very much and good evening, our viewers. It is a pleasure for me to be here today on this program, The Uganda we want. When you invited me, I kept asking myself, should I come and present the NRM manifesto? Because I'm a spokesperson and director of information for the National Resistance Movement. Or do I give the perspective, how I see Uganda, what I saw Uganda, and the aspirations of us living today, that this is what we would want our children and grandchildren to see in future. I'll try as much as possible to give the independent side, but I'll quite often be referring to the foundational aspects which the National Resistance Movement has been doing. First and foremost, I'm a Christian. And because I'm a Christian, I believe in God. And I strongly believe that the creation and the earth, this is God's plan for humanity. And Uganda is part
of what God created and put on the earth. So, quite often in many things that I do, I keep asking myself, is this what God wanted? Is this what God wishes the world to be? I'll give you an example. I keep asking the young people who want to get married that when God created Adam and Eve, why did he put them in the garden? And many young people who want to marry, I keep asking them, where is your garden? Because Adam and Eve were put in the garden, and at the end of the day, he said that out of your sweat shall you eat and survive. Meaning you have to work. Meaning you have to work. So I keep asking the young men, are you a member of parliament? Is that where your garden is? Are you a teacher? Are you a boda? Are you a mason? Are you doing something that will help you to look after the family that you are entering into? This is very important for the pastors to emphasize whenever two young men and women, or a young man and a young woman come together and they want to become a family. When you create a family, the mouth eat. That's one of the things I keep asking people. So the Uganda we want, we follow God's creation, that God created the earth and then he created us, the human beings. And he gave a directive that we must have dominion over this earth. Now, in having dominion on this earth, there are expectations of us as the inhabitants and the dwellers of this earth. What is it that we are going to do to have dominion over this earth? Once you have acknowledged that the creation is God's plan, the first thing I want to see Ugandans do is to fear and respect God. Abaganda bagamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. When you look at a community or a people, because the fear of God is the beginning of wisdom and knowledge. I've told, is in Proverbs. That's the foundation of human nature. Whether you have gone to Islam, whether you have gone to Christianity, nebogenda mu bakatonda abaliwo nga amadina makulu teganajja. Mu Bible mwalimu omwami omubulizi w'enjiri yagenda ku kyalo n'asanga abasajja nga bazimbye obusiisira. N'aga nti kano kakatonda aleeta enkuba. This one for God which provides the food. But this one in the middle is for the God we don't know. And the preacher said, that God there whom you don't know is the one who has brought us. So, whether it is now or before, everybody believes that God exists, and we are moving on God's plan. So, the fear of God is the beginning of wisdom. I would like to see a Uganda where people fear and respect God. And once you respect God, then you respect the commandments that God gave us. Yeah, Honorable, what are some of the things that you see as a country that indeed we are not fearing God? The things that we are doing that do not show or reveal or manifest to us that Ugandans they have the fear of God within them. God created the human beings in his image. But do you see how many Ugandans treat one another without even imagining that God created us in his image? Have you seen how people murder one another without any recourse to find out that really, is this the best thing that we must do? So, when you fear God, the conduct of the human being, the Ugandan, will show that God indeed exists and God is supreme. Secondly, we shall honor and respect one another. When you look at politics in the country,
Yesterday, you are witnessing what was happening in the Kampala City Council, Kampala City Hall during the council meeting. I saw a human being who was elected to go and talk for the people and represent them, picking a chair, wanting to harm a fellow councillor if he wasn't restrained by those who were there. I asked myself, does that person know what can come out of that action, supposing he had thrown the chair? He could have ended up killing one of the councillors, intended or unintended, but it is because people do not respect one another and they don't fear one another. So all these matters, when you hear Bijambia, baby Jambia bakoze chino, you have been seeing the young men on the streets kicking people, somersaulting. You have seen people grabbing things from one another. You have seen those who are fighting for politics and power. Just in an election, even for us in the national resistance movement, we have had people killing one another because they are looking for elective office. All the time, the conclusions I get that either these people don't fear God or they don't respect and fear mankind as we were commanded in the holy books that we read. Is that the same with the police? Because there are sometimes when we see policemen really handling Ugandans the way that they really don't fear. Absolutely. My words, I'm not talking about human beings with any description. I'm not describing from any political party. That's why I'm giving an example of my political party, the National Resistance Movement. I would have talked about DP. I would have talked about National Inter-Platform. But the people who have been killing one another, some of them are NRM during their primary elections. Some of them have been leaders in their respective communities. We have been in a by-election and you see people wanting to fight and harming one another. You saw here during the riot in Kampala, how people, if they got somebody who was putting on an MTN yellow t-shirt, that in itself could put you in harm's way. So people who don't fear God, don't respect one another, and don't respect mankind, we want a Uganda which has doors. And I want to thank the pastors, the sheikhs, the fathers, the priests, in your respective dominions, who have preached and emphasized these two responsibilities. And this relationship between government and the faith-based organizations has gone a long way in order to emphasize this. The third aspect, which you talked about, is when we live, we must survive. When God created us. When I read the Bible and I see the children of Israel crossing from Egypt, when they crossed the rivers and they were on the other side, free food stopped falling from heaven. Manna stopped falling. And they had to work hard in order to get what to eat. Muntuyo zamwe, mwenajanga ichokulia. I would like to see a Uganda where we have people struggling and working hard. Nga buli omu alina kyakola. Ate nga gwe kyokola tekikuleetera kujooma oba kuvumirira muno kyaba akoze. Kubanga gwoyinza okubanga wasoma n'ofuna omulimu ogwa gavumenti. Oyinza okubanga wagenda mu nsiko n'olwana n'ofuuka omununuzi. Oyinza okubanga wakwata ekidongo kyo n'okuba n'osanyusa abantu ne bakuwa ssente n'ofuna ekyokulya. Buli muntu asaanidde okubanga alinako kyakola ekimubezesaawo obulamu bwe. Lwaki kino nkyogera bwe nti namala emyaka 20. I took 20 years in parliament representing the people of Bunyole. We did a lot of transformation. We did the roads are passable. We did electricity. We have it. We have built schools. We have built health centers. But quite often, you get young people in a church stealing electricity in order to preach the gospel.
Then you begin wondering. Was your 20 years a waste? The question is, why do they steal the electricity? Because the household income is not there. And this is the emphasis that the NRM government has been doing quite often. There are many people who don't know that the foundation of our living, after we have been okay, government has done its role, the first thing that we must do is that human beings must have something they do. Okufuna ekyokulya, you must get food. And secondly, you must have something you are selling in order to get money. One time the president asked in the 1990s, Nagamba nti mmwe abatakola mu government atalina mulimu gwa opakasa tofuna omusaala. Tolina kyotunda. Oba tolina kizimbe tibakipangisa. Obulamu obubesezaawo otya. And that is a critical question which every human being, wherever you are, you must ask yourself. That's why I want to thank the Katikkiro of Buganda. Bulijjo agamba abantu nti baako n'ekyokola. Enkumbi terimba, emwanyi terimba. Government has brought wealth creation to lese parish development model. Babaka wa parliament bawulira mu parliament nabo bebereddemu. Bafunawo kasente kabayamba okubeerawo. How about you? What is it that you are doing to make sure that you live and survive? Ekintu ekyokuna njagala eggwanga eribaddewo and people are learned. Tusome. Kubanga obutamanya kintu kikulu nnyo. Naye ate obutamanya atobeera musiru. Obeera bubeezi nga tomanyi. Kati ekijjaawo obutamanya kunoonya kumanya ng'osoma. That is why the NRM government yasalawo neereeta okusoma okw'obwereere. Buli mwana afune omukisa ogujjaawo obutamanya, buli muntu abeere ne kyasobola okukola oba n'okuyiiya oba n'okulaba. Ensobi gye tulina mu Uganda eri emu. Titwatandika okusoma, we started learning based on the curriculum eyava ku banafu abazungu. Enoonya emirimu egya gavumenti nga tusibye ttaayi ng'eyange eno. Emikono gino giraba. Katonda yagikola. Ng'emikono gino gisobola okukola ne gituwa ekyokulya. But our education curriculum brings education to the people. Naye omwana nava mu ssomero oba mu university ng'emikono Katonda gye yamuwa tayinza kugikozesa kufuna kyakulya. Ng'alina kwambala ngatto, he moves up and down looking for a job. So our education, I want to thank the government for the thematic curriculum they have brought. Curriculum eno empya gye baleese egenda okukyusa omwana w'essomero mu Uganda ejjeeyo mu maaso nga buli mwana oba buli muntu ng'akuze alina kyeyeekoledde. Ogenda n'olaba wano mu gavumenti n'olaba Museveni ng'akwata abaana abato abavudde mu masomero, abamu baafuna mbuto, abamu baamala senior 4. Naye mwana wattu nga talina kyasobola kukola na mikono gye. N'atandika kye bagamba nti government presidential skilling, okubayigiriza ebintu bye basobola okukozesa emikono gyabwe. Enkola eno yatuuka ku China nga bamaze okugoba abazungu mu nsi yaabwe. Baawaliriza abaana ne babateeka mu concentration camps, ne babayigiriza ne babakyusa endowooza, n'emikono ne giyiga gye bakola. Kati China ye factory y'ensi yonna. Buli kye tukozesa wano ewaffe mu Afrika, ebuzungu, Abachina be babikola. Kati naffe ebintu ebyo singa nga tubadde tusobola okubyekolera, singa buli muntu alina kyasobola okutunda n'afuna ssente, olwo sobola okubeezaawo obulamu bwaffe. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Honorable, twogeddeko nnyo n'abali mu education
nga bagamba yes weebazizza gavumenti okuleeta ensoma eno kati egenda okubanga egezaako okutereeza kye tubaddemu tukyuke tube nga kati omutanoonya bunoonya mulimu. Naye abali mu byenjigiriza abakugu bagamba nti wano curriculum eno we yatandikidde ku siniya esooka mpaka ku yookuna yabadde ensobi kubanga eno emabega bano abava eno olwedde bakyali ku kiri kye twagala okuggyawo. Gwe mundabayo olaba ng'ekyo kitutwala ddala mu Uganda gye twagala nga tutandikidde wakati omwana tumutandikidde wakati amaze emyaka nga 10 ali mu ssomero nasale ya myaka 3 ogateko gino 7 kate omutuusiza mu kintu ekirala ekyokubiri n'abasomesa bennyini abasomesa curriculum eyo tebategekebwa bulungi nabyo bye bakola tebabimanyi bakyali mu nsomesa nkadde. Tuve tutya mu mbeera eno? Wali otambuliddeko ku luguudo nga balukola n'olaba obuzibu obubeerawo nti balina okuyimiriza trafiki, balina okunyiga n'ebyuma bino biweetiye, balina okuleeta kompakita zikole, so nga ate n'abaagala okulukozesa abeeyuna nga bazze n'omulwadde bali naye. Kaakati Uganda ge matiga ge tulimu. Abo beboogera bituufu, abasomesa tebamala, naye olwo tutuule tutunuulire butunuulizi tulikyuka ddi. Kati tulina kutandika tukyuke nga bwe tutambula. Museveni, the president of Uganda, one time told us a story. And he said when you look at the army, right now you can see generals putting on ranks and living in very good houses and driving very good cars. But go back 20, 30 years ago, all these generals were living in huts, mama ingia pole, because we are building a nation, we are building an army. Kadnafe, kasita tutandise, tujja kusaba, we request our members of parliament. These ideas which are brought up in order to criticize a government program, let them sit with the professionals. Naye kati the biggest problem je tulina, and those ones criticizing are themselves a product of the previous system. They may not know anything themselves. So we don't have a big mass of people who know where we want to go, and we must deliberately create this mass in order to reach where we want to go. Kati ekintu ekirala bwe tunaamala, once we have left, we have known that we have been created by God, we respect our fellow human beings, tulina okuyiga okukwata amateeka. Bayibuli ze gye nsoma batuwa amateeka 10. The Ten Commandments. The Ten Commandments, you see that the first and the second basically relate to our relationship with God. And the rest of the commandments talk about our relationship with human beings. But these commandments lead us into something that once God created people and they must get organized, they must have an administration, they must have a government. If you have had a president who has been elected, the Bible, the Quran, talks on how people must relate with the elected leaders. They also talk about the responsibilities of the leaders to the people whom they govern. Kati okubeera mu ggwanga ng'abantu tebawa abakulembeze bitiibwa, ate nabo obukulembeze bwe banoonya, ate nga bwe babubeeramu nabo baagala bafuna ebitiibwa. That is one of the challenges which the people of Uganda must address. Maybe a question, Honorable. Bano babakulembeze bawe ekitiibwa be bakulembera, kwana kyonza tukitunulire ku side yenu. Abakulembera, abali mu bukulembeze, nabo bassaamu ekitiibwa be bakulembera. Kati Uganda eno ekigaata abakulembeze n'abakulemberwa ge mateeka agateekebwawo agensi. Tulina constitution, tulina amateeka g'ekyalo, ne tubeera n'obuntu bulamu. Kubanga when I was a young boy going to school, my father used to talk about omulenzi omugunjufu. Alina byakola, tabuuzanga akute mu ngalo, tatambula mu kkubo ng'alya, akute mu nsawo, takola kino. Kakati obuntu bulamu obwo bugenda buddirira engeri gye tukolagana ne bannaffe.
Kyovola banti, what you saw in the council yesterday is exactly out of that people do not respect one another, while we have the law. I will not talk about in videos, but I usually at times refer to my brothers in the opposition. Me, I cannot go on a radio station and I abuse a leader of the opposition or a member of head of a political party. I do it out of respect because we are all leaders. But I would expect them that even themselves, because they are aspiring to become leaders, they must live by being a good example to the people that they lead. You don't abuse leaders. You don't abuse those in authority. So that one time when you are there, you may be treated in the same way that you are treating others. But when you set a bad example, then the vicious circle continues. Kati Uganda eyo gye twagala ng'abantu bakwata amateeka. Abantu bwe bakwata amateeka ki ekibeerawo? Njagala ogende mu Kampala olabe boda nga zitambula. Ngenda ntula mu motoka ne nkwata ku mmwa. Look at the biggest accidents now that are coming in our country. Kubanga abantu tebaagala kukwata mateeka, oba avuga motoka, oba avuga baasi, n'adduka endiima, n'ayisiza we bagaana, ogenda okulaba ekivuddemu, people have died because somebody has not followed the law as it is supposed to do. Honorable kwatira kawo katono, atugobera tulamu ne Honorable Dombo, ono nga ye Director of Information and Publicity at the NRM Secretariat, ali kusigira ekifaananyi ekya Uganda gyayagala okulaba. And in case you want to be part of the show, you can send us a WhatsApp or an SMS on 0787 125057. So tweyungeko gwatugoberera nga nawo osindika endowooza yo ku note 787 12 557. Honorable badde oyogera we tugende mukumulamuko obadde oyogera tukuuma amateeka agaffe naye simanyi oba okyegendeza alina ogwo otambudde eggwanga lino ate obadde mu ggwanga lino naye okimanyi nti ate mumwe abakulembeze wetuuka ate ku nguudo mukisussa emmotoka zammwe zezikuba buli omu ababooda abatakisi abani mubasindika eri mwezammwe ziyitewo. Lweyale kati omuntu ogenda mugamba oti akuume nga gwe omukulembeze tokuuma mateeka kati tuve tutyawo kitukakatako teri ngeri yonna gye tuyinza kubeera kyakulabirako ekirungi singa naffe abakulembeze tuba tumenya amateeka. Kubanga amateeka gasaanidde gakole kyenkanyi. Omuntu owa bulijjo alyoka amanye bwe kifaanana. Naye nga kati kino kireeta obuvunaanyizibwa eri eggwanga lyaffe n'okulaba nti ffe abali mu gavumenti amakubo ge tuzimba gamala oba gatusobozesa oteekawo obwangu obwo. Njagala otunuulira wano mu Kampala awo wabadde roundabout ng'ojja ku Lwentebe n'engeri gye tubadde tubeera mu jaamu olunaku olulamba ne lufiira awo naddala if it has rained enkuba we beetoonye. Naye kati we bakoze flyover olaba nga wonna wakyuse n'obwangu bwazze. Kakati obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze n'abali mu buyinza kubanga omuntu wa bulijjo tagenda kukola ekyo. Naye omuntu wa bulijjo kimukakatako ti gavumenti wabanga egenda kukola ekyo ejja kwagala ssente ze n'akozesa. Ti ffe tusaanidde we must pay our tax obligations they we are supposed to do. Naye ate abali mu bukulembeze basaanidde obutalya nguzi na kukozesa bubi ensimbi eziba zituweereddwa okukola emirimu egyo. Kubanga buli lwe tukola ekyo tujjawo service delivery abantu baffe ogenda okulaba mu ddwaliro. Yesterday I was reading in the newspapers and they arrested a doctor or a medical worker in Mbale who had stolen blood from the regional referral hospital. And I asked myself, government sends blood so that we can save lives. You get blood and you hide it and you sell it for money. Ate ng'omusaayi abaguwaayo nteri abawa ssente ne balyoka baguwaayo. Naye gwagufunye ogukozese ate n'ogutunda
this is not good eri Uganda. Kale, it is the responsibility of us in leadership to do the things that we are supposed to do, the law to get us as it should, but also to fight corruption and ensure that the stewardship that God put in our hands when we are in government, that we do exactly what we are supposed to do. I may not go in depth asking about corruption and so on, but I think one of the issues we need to, especially to get solutions from people like you, is on leadership. Do you think we have the right leaders in this country? And do our leaders know what to do? If not, how can we get leaders who know what to do for the people and for the country? One time we were in Chankwanzi for a training session when we brought leadership experts to talk to members of parliament when they had just been elected. And President Museveni asked us that if you take your vehicle when it is broken down, you look for the best mechanic. When you are sick, you ask your friends which doctor and which hospital can work on the ailment that you are suffering from. But then he asked that where do we train our leaders? Our constitution of Uganda only gave a threshold that once you have senior 6 and above, you qualify to be elected as a member of parliament. We have many various leadership levels. When we were in parliament, we made a law requiring the chairpersons of LC3 and district councillors to be senior 4. President Museveni refused. He said we have many old people in the villages who have not been to senior 6. They have not been to senior 4. But they are doing good work. They are the ones who fought for independence. They do very good work in their churches, in their mosques, in their communities, in their circles and cooperative societies. Why do you lock people out of leadership? By creating qualifications. That can work well at the lower level, but when we come to the advanced level of members of parliament, what type of education does a degree alone, is a degree alone enough to enable a member of parliament to understand the complexities in governance and leadership so that they can provide leadership for the country? At times you listen to members of parliament debating and you wonder how the people they represent benefit from the type of statements and the type of messages and even the disparaging they do to their fellow colleagues when they are providing leadership. Therefore, going forward, we need to consolidate the leadership training institutes for Uganda, where every young man and woman can go to learn the principles of governance, the challenges of national building, and what we must do to keep and make our people together. There have been a lot of sectarian tendencies. We must fight sectarianism. When I was a little young boy, I was in a Muslim school. And they used to say Jesus was crucified. Yali abba embaawo. Yali mubiwa mbaawo. Yesu yali abba embaawo ne bamukwata ne bamukomerera. Kubanga omusingi gw'amadiini ogwasooka gwali gwa kuvuganya na kuzoganya. Ono ayogera ku ono era muno mu Uganda mwalimu entalo z'amadiini. Naye kati gye tugenze tukula, I came to discover that the Jesus we talk about in the Bible is the Nabi Isa who is talked about in the Quran. But many years ago, nobody would come out to explain this. And when you read about Prophet Jesus in the Quran, there are more miracles written about Jesus in the Quran, more than they are written in the Bible. So when I listen, many times when I'm in my car,
I can hear Pastor Serwada preaching. But if there is a Muslim preaching on something related to the Bible, I'll tune into the Muslim to learn what is it that I don't know. Because I did not have an opportunity to go to the mosque. But now the mosque came to my car, it came to my house. The Pastor Serwada, I'm not a member of his church. But his TV is in my home. His TV is in my car. When he's preaching, I tune in to listen in to the various aspects of faith and the interpretation of verses in the Bible or in the Quran. So, to the leaders, in order to learn leadership, we shall not only learn it from home. Well, you see, olaba ku Yesu. Yesu bwe yalinga n'atera okutandika emirimu gye egy'okubuulira enjiri. Yagendanga mu yeekaalu n'atendekebwa n'asoma. Ng'ayigira ku basajja abakulu ku bakadde b'ekkanisa. Era abazadde baamunoonya. Nga tebamulaba. Kaakati gwe ayagala okugenda mu bukulembeze weetegese otya. Nawulira seeka omu ng'abuulira enjiri. Naga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamugamba nti soma ikran bismi rabbika tisoma erinnya lya Katonda gwe weetegeka okufuga kikyosomye era okisomedde kwani. Abantu baffe nja kubagamba nti mu kumanya Katonda mu kuyigira ku abo abaliwo n'okusoma ku biriwo kati intaneti ezze. Nja kusaba Uganda gye twagala mu kifo ky'okulaba intaneti tulabe emipiira n'ebifaananyi ebiriko obuseegu. Tukozese nezi intaneti okuyiga ebigambo eby'amagezi ebitufuula ab'obuvunanyizibwa n'okuyigiriza n'okubeera ekyokulabirako ekirungi. So nabwe kyogamba nti ekyo singa kikolebwa akaseera kali bwe katuuka omuntu n'abeera mu paalamenti oba oli awo bye twogera kati ku paalamenti byandibadde tebyogera. Tujja kuba ne paalamenti ey'emyaka gyammwe ng'erikolera ku bantu eri mu kutwala ggwanga mu maaso. Naye ey'ennaku zino simanyi gwe bw'ogiraba. Omanyi eri ku byayo twagivaako dde ekole byayo byeyagala. Sandyagadde kwogera bigambo ebyo bigambo byo, naye buli muntu enkola ya paalamenti agiraba. Nabo olumu batuuka ekiseera ne beegeyamu ne bagaa nti waliwo bye bakola ebitatuukiridde. Simanyi enkola y'okukozesa ssente naddala mu kunoonya akalulu gye yava. Tikati omuntu agenda n'abeera mu gavumenti ng'akola emirimu naye olumugobayo ng'abbye waasookera okuwummulira mu paalamenti oba mu kunoonya ebifo eby'obuvunanyizibwa ne neebuuza kaakati nze bwe nayingirira mu byobufuzi nalina emyaka 35 nga ngenda mu paalamenti ne mmalayo emyaka 2 naye mu bantu abaagenda okunoonya akalulu nze nali nsingamu obwavu. Baali banoonya akalulu naye abantu baawuliriza ebigambo byange ate twali tutambulira wamu mu nkola ya muvumenti nga babawuliza wamu. Naye kati politics ajjudde obulimba n'okukozesa ensimbi n'okumetta ettosi ejingirire ku munno olw'okwagala gwe okuyisaawo ky'oyagala. Nga bwe nsuubira nga Uganda ejja mu maaso bw'eriba bw'eri nga abantu bakozesa nsimbi mu kunoonya akalulu, abanoonya obukulembeze nga balina kye bayizeeko nga basobola okukola obukulembeze, ng'omuntu abudde buve mu ssomero n'agamba nange enkyanze mubaka wa paalamenti, kubanga emyaka gye namala mu paalamenti abantu bwe baasitukanga okwogera. You would see a difference ku muntu eyali akozeeko n'awummula none yajjanga obuuzi ng'avudde mu ssomero kubanga bambi nga n'ekyokola takoze eki talina wakiyigidde. Njagala obukulembeze kubanga we bufuga byonna. Abantu abagenda okunoonya obukulembeze oba mu gavumenti wa pulezidenti oba wa memba wa paalamenti oba chairman w'Emmanuel'S 5 babeere nga balumirwa abantu be baagala okulembera. Honorable Nyanza, this is from me now. I want to know,
Do you think, in your view, that NRM will stand and survive without Museveni? Kakati bobo tunulide timu z'omupiira mubeeramu abazannyi abookya ne bakooki abookya. Nze ndi muwagizi wa Man U. Naye bwe twali tuwagira nga tulina Alex Ferguson alina bye yali akola ng'alina enkizo ku banne, naye tetwamanya tugenda kufuna Ten Hag naye asobola okukuba eggoolo 7 naye nga tawangula bikopo kujjako FA. Yakawangula ebikopo olwasooka yatwala Man U mu Champions League. Omwaka oguwedde ne tuwangula FA. Naye nga ku Ferguson ekyo teyali mboozago tegaali mawulire okugenda mu Champions League. Ne Museveni bw'omutunuulira njagala nkubuulire nze nali mulwanyisizaako nga ndi mu Parliament, naye ate gye nkomye okukola naye ate negomba obugumiikiriza bwe kubanga akwata abantu abadde bamulwanyisa n'abakwata n'emmundu bamukube n'abasembeza akole nabo okuzimba eggwanga. Kati enkola eyo si ya bulijjo, naye ombuuziza nti NRM ejja kubeerawo nga Mwami Museveni taliiwo. Mwami Museveni muntu. Era wano jjoli abalamuli we yabadde asisinkana abasuubuzi yagamba nti nze ndi kumpi kwegendera. Yagamba naatera okugenda mu ggulu. Kakati ebigambo ebyo n'abantu bwe balowoozanga nga Yesu akyaliwo ku nsi ne bagamba nti naye tunaakola tutya ng'ogenze. Era waliwo n'abaakaaba nga Yesu bamukomerera naye yabuuzanga banne, yabuuzanga Peter ti baano n'obakuuma bulungi. Olwo yali atendeka. Mwami Museveni bw'atuuka mu Parliament n'olaba ababaka abalimu baminisita balonda n'abo bakoze nabo, azimba omusingi ogunaatwala ekyo kyakoleredde mu maaso. Era njagala nkakasiba na Uganda ti Mwami Museveni balituuka ekiseera ng'agenze gye yagamba nti aliraga, NRM eribeerawo newankubadde ebiddawo tebikola ki? Tebimanyiddwa. Tebyenkanankana. Tebimanyiddwa oba tebyenkanankana. Kwa bibiremu. Tebimanyiddwa oba tebyenkanankana. Tebyenkanankana. Naye oyinza okulaba nga Katonda aleesa abantu ne bakola ebyamagero ebisingako. Naye onalibwa nga tutunuulira eggwanga lyaffe ne Mwami Museveni byakoledde eggwanga emyaka gyonna gy'amaze kubanga abamu bamugambana naye yagamba nze ndi mu nkaaga kubanga yabitandika dde ebyobufuzi n'ebyokukulaakulanya eggwanga lino. Bw'otunula bw'oti gwe bw'olaba bw'oti olaba nga waliwo gw'ogamba nti Peter gw'aba akuuma ekkanisa yange. Mwami Museveni ekyo akikoze ku lw'eggwanga Uganda nti gwe Peter kuumanga endiga zange, Peter liisanga endiga zange, Peter waliwo. Kati Mwami Museveni ekisooka kyali nga asaanidde okukola ekisookera ddala kuteekawo nkola tisinga aba avuddewo amuddira mu bigere omufuna otya. Mu Uganda yasaawo Ssemateeka n'alungamya ti pulezidenti bw'anaabeerawo singa aba afudde vice president addawo okumala emyezi 6 okulonda ne kutegekebwa. Abaali mu Tanzania nga Mwami Magufuli afa teri yali alowoozeeza nti Magufuli singa aba avuddewo ono mukyala Siruhu Sania bw'abanga azze mu bigere asobola okukola ebyo byakola. Waliwo ebiribeerawo ne tubiraba nga Mwami Museveni amaze okuvaawo. Tetuyinza kutunuulira mu maaso ne tufumentereza. Naye kaakati enkola yassibwawo mu NRM, abakulembeze balondebwa batya, ne mu Uganda abapulezidenti balondebwa batya. Enkola singa erungamizibwa mu mateeka n'abo abakuuma eddembe ne bagikuuma, enkola eyo ejja kuleetera Bannayuganda Mwami Museveni ne walibanga avuddewo
okufuna engeri ki gye tusobola okuyitamu okufuna omukulembeze addawo kubanga ekiseera kijja kutuuka nga ffenna tetukyaliwo naye bwe tulivaawo Uganda eddawo twagala efaanana etya. I have a question for you from one of the viewers. He says, when I was growing up, we could walk more than 10 kilometers to school better. Our education compared to today, when school are nearer and perhaps children go by buses for some school. Now, what type of education do we expect tomorrow for the next generation? That's number one. Number two, he says you talked about building a better army. Yes, he says they were brutal, but today they are still brutal, yet we expect them to protect us. What army do we expect do you expect tomorrow for the next generation? Kati, that one who is talking about the army, I don't know how old he is and whether he really saw a brutal army. Because for me, the other day I saw my brother Honorable Kyagulanyi when he was in Uganda. People were getting posters of Honorable Kyagulanyi and putting them on the back of a policeman and the military. And they were laughing. We even see the military going outside to do public relations by building roads. Right now, the biggest construction company we have is by the UPDF. They rehabilitated Nambole. They recently were in Busole Hospital. There are many construction projects in the whole of the country. And you can see that this is not the military that we had. There are some excesses within individuals. Naye kati ekyo kyuzaayo ku mateeka nti abo abafuga amagye bakwasiza amateeka n'abo abalimu empulungusa ezirimu zikole ki? Ziggwemu. On education, gw'amazima geetaagibwa tulina okukola ennyo. Kubanga when you look at the education system when you are young people, you would see, nange natambulanga mayiro 5. Mayiro 3 ogenda ku ssomero from home to Dubero Primary School. Naye kati buli muluka kukola ya Mwami Museveni, every parish almost has got a primary school and every sub-county has got a secondary school. Naye amasomero gye gakomye okubeera okumpi n'okukozesa emitimbagano gy'amawulire, empisa z'abayizi bangi ezibadde contaminated n'embeera eziziva wabweru. Naye nga ku okusoma kweyongedde, abalina diguri beeyongedde, abasoma obusawo bweyongedde, kubanga gye tukoma okweyongera obungi n'obuweereza obuva mu gavumenti gye tugenda okoma okubwetaaga nga twagala abasomesa, twagala abazaalisa, twagala balooya, twagala ba engineer okuzuula n'okuvumbula. N'ekiseera nekituuka mu maaso, tuna minisita wa science and technology kati tukola baasi ezaffe watya ng'enkya n'ennyonyi bannayuganda bazeekolera. Naye ng'ebyo bigenda kujja nga bannayuganda basomye, nga bannayuganda tufuddeyo, n'abo abakulembeze okuteekawo embeera esobozesa abantu okuyiiya n'okulowooza, n'abantu okukozesa amagezi gaabwe okwongera ku ebyo. Njagala nkubuulire wano gy'oli abalamu, bwe twali tuva ku analog eya TV nga tujja ku digital, waliwo n'ababaka abalondebwa okugenda mu parliament ne mu bifo ebirala, kubanga baawakanya okukyusa ng'omulembe gukyuka ogwa digital guzze, nga bagamba nti tusigaleyo ku bokisi ne TV ezaabeerangamu omukyere. Kati genda mu nyumba y'omuntu alabe ekifaananyi kyafuna. Singa ogamba nti ogenda kukyusa oddeyo ku analog, abantu bakola ki? Kati bulijjo tusalawo ne tukola ebintu okusinziira kumanya n'amagezi agaliwo, naye tuleme kukugira abantu abasoma n'abayiiya, kubanga enkya tuyinza okuva ku digital ne tugenda ku artificial intelligence. Naye bwe n'abanga ezze, nja kubasaba Bannayuganda artificial intelligence mugikozese bulungi. Muleme kuyiiya bifaananyi, ne muyiiya amaloboozi,
ne muyiye ebikolebwa ne okwagala okuwudisa abantu n'okukola ensobi. Teknology mulungi nayinza okutukozesa ensobi. Messages zisinga ziri kwebaza olw'okujja n'osharinga eri gye tuli Uganda gy'oyagala okulaba. Naye nga bwe tuva wano gwe mu ndabayo kikyolaba ekitongole kino ekituyambako ekitulungamya mu kulonda kyekirina okutereeza kyejjeko ekintu ekikiriko nti bakolera NRM aba Electoral Commission bakolera President Museveni mu kulonda nga bwe kubeera mu ggwanga erya Uganda. Kiki balina okukola? Simanyi obanga bajjajjaffe engeri ze bayogeranga nga bagamba nti abantu balamuki, nti abantu balamu magoma, gavugira akola atya, aliwo. Saagala kuwayiriza kitongole nti bakolere NRM. Naye nga njagala abantu bakimanye ssemateeka awa President obuyinza okubalonda. Singa nga waliwo ekyetaaga okutereeza mu kukyusa mu ekyo kiri eri babaka ba Parliament okulaba nga oba kyetaagisa. Naye gwa amazima amatuufu waliwo ekitongole ky'ebyokulonda bye bakola ebirumira. Kubanga emisango gigenze mu kooti egy'okulonda ne basazaamu okulonda okubaddeyo ne tuddayo ne tulonda. Kati ensobi ekolebwa ze gye nandyagadde batereeze. Bwe wabeerawo omusango gw'ebyokulonda nga babbye akalulu, batwala eyabbye ne batwala n'ekitongole ekyategese okulonda, naye omukulembeze eyabadde akulira ekifo ekyo n'aleeta emivuyo ye tavunaanwa ng'omuntu. Kati njagala ekiseera kitukke etteeka gye bujja likyusibwe enti omuntu wabeera mu district n'addibaga ebyokulonda, bw'otwala ekitongole kya Electoral Commission n'oyo akikulira mu kifo ekyo avunaanibwe. Ekyo kigenda kukugira abantu n'okugayalirira emirimu gyabwe bateekewo obuvunaanyizibwa nga bwe twakola etteeka lya poliisi mu Human Rights Anti-Torture nti ggwe toyambalenga ekyambalo kya poliisi oba kyamagye n'okozesa eryanyi n'ogamba nti okikoze kubanga oli mu gavumenti okolera gavumenti. Era bwe tuba tuloopa Attorney General. Nedda bw'obanga okoze ebibi n'ebikyamu n'olabibwa kati ovunaanibwa ng'omuntu. N'ekyo bwe kirijja mu kitongole ekifuga ebyokulonda kirikola kinene nnyo okulungamya engeri gye tutegekamu okulonda kwaffe. Honorable tukweyanzizza. Sebo njagala kwebaza. Mu seconds asatu tuve wano. Akaseera saategeera nti kajja kubeera katono. Kubanga mbadde n'ebyokwogera bingi, naye oba oliawo gye bujja ndifuna omukisa ne twongera okuwaya ku Uganda gye twagala okubeeramu. Eyo gye muli mutye Katonda, mutye bantu bannaffe, tuwangane ekitiibwa era tukole nnyo okweyimirizaawo obulamu bwaffe n'okwetegekera ebigwa bitalaze. N'ekyokusatu tusomese abaana, tuteekewo n'embeera abayiiya bayiiye. Neebaza management ya Dream TV ne Impact Ministries, Impact FM, Bunyoro TV, n'ezo zonna olw'okumpa omukisa guno okujja n'empayamuko n'abo abatuwuliriza. Mwebale nnyo era Omukama abakuume. Waawo obiwulidde gwe Munnayuganda ogenda kukola ki okulaba nga tutuuka ku Uganda gye twagala. Mubeere bulungi era mweraba.